recording the lecture, so this session is being recorded right now. So as I said last week, I told you that hopefully I will upload the video for this chapter, inshallah, and by today. But and as I said, with the extended weekend and with the multiple tasks that I have, I couldn't find enough time. So hopefully tomorrow, inshallah, I will upload a video for this chapter. And as you can see, guys, there are probably around 14 pages in this chapter. So this chapter talks about furnaces, and the first thing that I would like to say is that uh, if you review or if you were there during the office hour for the boilers, okay, it will be inshallah very easy for you. And I can tell you straight away that those who already watched the video and at least read the which file is that? Let me show it. In the boilers, guys, there is a file that I uploaded. It says water tube boilers plus steam systems instructor notes. Okay, if you at least read that file, inshallah, it will help you. Or in other words, I can say that you already understand 50% probably of this chapter, because furnaces and boilers are examples of, as it says here, are examples of heat transfer equipment. And they have the same methodologies, guys. They have a similar design, okay? But what are the differences between furnaces and boilers? The main difference between them, guys, is that boilers are designed to heat liquid water and convert it to steam by the application of heat. And we have seen before that the application of heat includes a combustion process. So you have fuel mixed with air, and you have an ignition source, okay, in the burner, okay, and in that burner, guys, the fuel gets burned, and that will release heat, and that heat is utilized in increasing water temperature until it reaches the boiling point. Right. Whereas furnaces are used generally, guys, to raise the temperature of a process fluid. So instead of liquid water, guys, you could have another process fluid. I mean, as an example, one of the most common examples that you will see, inshallah, is in the crude oil processing. Okay. So before the fractionation process, when they have crude oil and they separate the components to, LPG, liquefied petroleum gas, kerosene, diesel, gasoline, naphtha, heavy tar, asphalt, and etc., and waxes. I mean, the separation process uh, is done after the crude oil has been heated up inside a furnace. So if you look at the furnace design, guys, if you browse through the document or through the handout, you will see that the conceptual design, the idea is the same. It's very similar to a boiler, okay? But the main difference is that, as I said, instead of having liquid water that is turned into steam, we have here a process fluid that can be heated up inside the furnace. And usually, guys, the temperature is quite high. Right. Now, if you read this, guys, the first statement, a furnace is a process equipment used to raise the temperature of a process fluid. Jamil, you will understand that this is a physical process, right? I mean, the process fluid will not undergo a chemical reaction. The only thing that would happen
is that there will be an increase in its temperature, but the chemical composition would remain the same. Now, in some of the furnaces, guys, Jamil, you will see that some of the furnaces are designed to carry out chemical reactions. I mean, if you look at this statement, furnaces are normally used for crude oil distillation. This is a physical process. Okay, let me write it down here. So usually in crude distillation, it's a chemical process, whereas reforming and cracking are chemical processes. Right. Can you give us an example of a furnace used in chemical reactions? The answer is yes. We have what is known as cracking furnaces. Okay. And in cracking furnaces, you will have, as an example, I mean, the process that I worked in previously. I mean, as a matter of fact, I was responsible for the operation of cracking furnaces. We had some ethane, okay, C2H6, and by the application of heat, because it's an endothermic reaction, تفاعل يتطلب حرارة, the ethane molecule is cracked into ethylene, C2H4, plus H2, okay, at extremely high temperatures. I mean, the temperatures were around 825 degrees Celsius. So as you can see in here, the same design, the same furnace that can be used in a physical or chemical process will have different purpose. Usually in distillation, guys, in crude oil distillation, the operating temperature is not really that high. I mean, and you'll be talking about somewhere in the range between 400 to 500 degrees Celsius. Okay. But when it comes to reforming or cracking and polymerization processes, usually the furnaces designed here operate at high temperature. Those temperatures might be exceeding 750 degrees Celsius. طيب, so you can see here in this picture that we have, and by the way, this is not really a very clear picture, Jamil, as we are going to see, inshallah, we have much better pictures, okay? So, yeah, just before that, Shab, to summarize here, the main purpose or the general function of furnaces is that furnaces are used to increase the temperature of a process fluid. And the mechanism of doing that is very similar to what we have seen before in the boilers. Okay, you have a combustion of fuel, okay, and the fluid. As an example, we could have crude oil, we could have ethane, propane, butane, other fluids. They flow inside the coil or inside the pipeline, inside the furnace. And because of the combustion process, as I said before, the temperature will increase. Let me add that file for you guys. يعني أنا صراحة أحس نفسي تعبت على الملف هذاك. يعني ولو حبيتوا ترجعون عليه يعني أفضل أنكم ترجعون على الملف اللي هو هذا الملف Boilers and Structure Notes. جميل. Just I will show you the diagram here. So, we talked about the introduction and the chemical reaction that takes place, the combustion of fuel, and then we had look at this picture. الشباب اللي كانوا حاضرين المحاضرة, you will conclude by the end of this chapter, okay, that
furnace design is very similar, except for maybe two things: is that you don't have a steam drum, okay, and a water drum. And although some of the furnaces might have in the recovery in the convection section, okay, in the convection section, some of the furnaces can be designed to generate steam. But you will see in general, guys, if you eliminate these two, the drums, then you will have a furnace. Right? So as I said, if you already reviewed this lecture and read this file, you already have like probably 50% of the new of the information included in the new chapter. So let's go back again to the file. So inshallah, I will talk about all the details in related to the design of the furnace. Okay. So we have different types of furnaces, and those types are actually based on the in the mechanical design. I mean, the major parts are the same, okay, but when you talk about piping configuration, how pipes inside the furnace are arranged. So one of the most common types that we have in the furnaces is known as the vertical tube, cylindrical heater. So from its name, you can see if we go back again, I mean, things look very similar actually to what we have covered here before. I mean, if you remember in the boilers, it talked about that in the boiler there are mainly three sections. Let me go back again to that file. Okay, we said that there is what is known as the firebox. Okay, and this firebox is also known as the radiant section. Okay, and we have the convection section as well, right here. Let me erase this. And we have the convection section, and we have the stack. هذه ثلاث أقسام رئيسية في البويلر. One, we have the same thing in the boilers. So that's why I will talk very briefly about what we have in the textbook. Inshallah, during the recorded lecture, I will talk with in details about the about furnace design and operation. So when it comes to the first type, guys, the vertical tube cylindrical heater. Okay, now it talks about the applications of this kind of furnaces, and from its name, guys, you can immediately notice that it says vertical tube. So the coils or the tubes inside the radiant section. So when it says vertical tube, they are saying that, or they mean by that, that the tubes or the coils inside the radiant section are arranged vertically. تدخل بشكل أو موجودة بشكل عمودي داخل الفيرنس. So they say that in this kind of furnaces, they are used in hot oil services and other processes where the duties are usually small. كلمة duties يا شباب are small. جميل. They mean by that the firing rate جميل is small. اللي هو معدل حرق الوقود يا شباب أو كمية الوقود المستهلكة ما تكون كبيرة جدا يا شباب. And the capacity of the furnace is not so huge. Right? Because sometimes you will have a furnace that is designed to handle small flow rates. And actually, when we say small flow rates, we are talking about 20 tons per hour. 20 طن في الساعة. So 20 tons in industrial applications is considered to be small. Some other furnaces can be designed to handle
process fluid flow rate of more than 70 tons per hour. تخيل 70 طن في الساعة يا شباب، هذا يعني كمية ضخمة جدا. ويعني that requires a huge amount of firing process. Inshallah, we'll see that there are other types of furnaces that can be designed to handle this huge quantity of process fluid. So talks about the configuration here. The tubes may be in a circular pattern around the walls of the firebox, or they may be in a cross or octagonal design in the firebox, which will expose them to firing from both sides. Older designs have radiating cones in the upper parts. And I would like to read this, but what the book here is trying to focus on is how the tubes are arranged inside the firebox or the radiant section. كلمة firebox و radiant section are the same. جميل. بس أغلب الأحيان يعني if you go and work in the industry, it is very rarely to hear someone saying the radiant section. You will always hear people saying the firebox. Where is the firebox? This is the one right here, at the bottom. And we have the burners here. Okay, by the way, you might have multiple burners. And you can have up to between 60 to 80 burners in a single furnace. And that will give you, inshallah, an idea in the future how difficult starting up a furnace if the burners have to be ignited manually. بعض الافران يا اخوان البرنرز لابد انك تولعهم بشكل يدوي. جميل. ف يعني can you imagine 80 burners that need to be ignited manually? That takes very long time. And some modern furnaces have an automatic ignition system. And that makes life a lot more easier, compared to the conventional ones. So for the arrangement, guys, if this is the firebox as an example, okay, the shape of the tubes or the arrangement of the tubes is very important, in a way that we have to make sure that the if the burners are located here on the floor. By the way, guys, you'll see that the burners could be either floor burners or they could be side burners. يكون عندك burners على الجدار الجانبي. Sometimes it depends on the design depends on several factors. How the temperature is to be distributed inside the firebox or the radiant section. Are you looking for uniform temperature distribution? If you want to do that, definitely the firing rate has to be a lot more compared to having only floor burners. So sometimes you'll see something like this. You will have the tubes coming from the bottom, okay, and going to the top, and they exit the furnace in a single pass. The Knoll heat exchanger, single pass, a single pass heat exchanger. The tube, the process fluid enters from one side and leaves from the opposite side, in one pass only. So this is one configuration. Another configuration is that, as an example, you will have multiple passes. So as an example, you will have the coil or the tube entering from the top, okay, through the crossover section, and then it makes several passes like this. 2, 3, 4, up to, like, as an example, the furnace I was responsible for had 6 passes. And then the process fluid leaves the firebox. طبعا يا شباب, and each one of these arrangements will have its own advantages and disadvantages. Inshallah. And the book, by the way, doesn't discuss all of these details, and
and it is, as a matter of fact, it is kind of difficult to discuss all of them. I mean, right now, but hopefully, inshallah, if I want to talk about this fact, having single pass versus multiple pass, and what are the advantages and disadvantages of these types, I will try to explain it more. But at this stage, and you are only responsible for understanding the that in a vertical tube furnace, the tubes or the coils inside the radiant section are arranged vertically. So don't forget, just like the boiler, we have a radiant section or a firebox, we have a convection section, and if you remember, guys, in the convection section, we said that we have tubes passing in the convection section for one main reason. Can you remember what's that reason? Why we have tubes in the convection section? أحد يقدر يعطيني الإجابة؟ Go ahead, Nas. اتوقع يا دكتور عشان تسخن السفليوم جريس الحالي. يا سلام عليك، عشان عملية تسخين المبدئي عندك، جميل. اللي هو مثل ما ذكرنا يا اخوان انه when you burn a fuel، جميل، the combustion of fuel will produce carbon dioxide, water vapor, and high amount of heat. And the source of oxygen, if you remember, we said that it's coming from air. And air has nitrogen with it, and nitrogen is not usually involved in the chemical reaction. So once those chemicals are burned, guys, they will go up because it's a hot gas. A hot gas, gentlemen, has a much lighter density. كثافة الغاز الحار خفيفة جدا دائما يطلع فوق. So when it goes up, before it leaves the stack, this gas still has some high amount of energy. في طاقة حرارية عالية، جميل، وحرام انها تروح يعني مثل ما ذكرنا في البويلر. So if you remember, and if let's go back again to the boiler, and you can see me right now going back and forth, جميل, between the two documents. جميل. هنا يا شباب. If you have a look at this, and you can read it in the convection section, guys. جميل. You can see that we have the tubes or the coils in blue and red color. جميل. And we explained that we want to recover the heat in the convection section. So I believe that I explained this in here. So if you read through this, so it's designed to recover heat energy. So we have the same thing as and if you look at the boiler, actually, if you have a closer look, you'll see that the tubes are arranged vertically. So you have vertical tubes inside the boiler. That makes it, or that makes the first type that we are discussing right now very similar in design to a conventional water tube boiler. طيب يعني إلى الآن هنا يا إخوان يعني ما جبنا شيء جديد في النوع الأول، يعني ما في شيء جديد أبدا. اللهم الشيء الوحيد مثل ما ذكرنا إنه we don't have drums in here. We don't have like mud drum or water drum and steam drum. So you have only process fluid. So you heat up, the process fluid flows first through the convection section. It makes several passes inside the convection section for preheating, okay, and recover the heat, and then they enter the radiant section or the firebox, either from the top or from the bottom. التصميم يختلف يا شباب، جميل. يعني even the same plant يا شباب, if it is designed by different companies, you'll see that each company will have its unique design. في بعض الأحيان مثل ما ذكرت التيوبس تدخل من الأسفل إلى الأعلى، البعض الآخر العكس يا شباب، من الأعلى
إلى الأسفل. ومثل ما ذكرت sometimes you will have a single pass like in the heat exchanger. جميل. Or you could have a multiple pass. It could be 2, 4, 6, or even 8 passes. طيب. So far nothing new in here. And let's continue. I'll try inshallah to explain more details in the recorded lecture. In the second type, guys, you'll have what is known as the horizontal tube, cabin type heater. طيب. So obviously in this kind of furnaces, the tubes inside the convection section, in the radiant section or the firebox, are arranged horizontally. يعني بشكل أفقي. So let's see, do you have a picture of this thing? It doesn't really, it's not really so clear, but if you refer, I believe if you refer to the PowerPoint, inshallah you will see how a horizontal tube furnace looks like. Right. So obviously in this kind of heater, you may have uh, uh, the radiant section of the firebox in the shape of, as it says here, a rectangular box. عبارة عن صندوق مستطيل يا شباب ومربع. جميل. So the tubes in this kind of furnaces are along the wall. جميل. لاحظوا انه في النوع الاول يا اخوان you'll see that the coils جميل might be along the wall, or they could be also at the middle of the furnace. جميل. طيب. But in this kind of furnaces, you will see that in the horizontal tube furnace, the tubes are along the wall only. بمعنى إنه يعني it would be difficult to make a 3D. So let's try to imagine how it looks like. So this is a furnace. You will see that the tubes are arranged horizontally like so. And none of them are at the center. Most of them will be as next to the wall. So in this kind of furnaces, the burners may be also at the end of the firebox, either the front or the rear end, من الجهة الأمامية أو الخلفية. جميل. They could be also at the bottom, the floor burners. جميل. Or you could have them, you could have side or wall burners, on the side. But usually, and even so, Shab, you will see that in some occasions, you will see that some of the furnaces will have top burners. يعني في عندك burners هنا من فوق. جميل. What do you think about it? ايش رايكم فيها الفيرنس هذا اللي فيه توب بيرنر؟ يعني الفليم جاي بشكل معاكس. يعني هل تعتقدون ان التصميم هذا يعتبر تصميم ممتاز ولا تصميم سيء مقارنه بالفلور بيرنرز؟ فين تعتقدون انه افضل شباب كبوزيشن؟ البيرنر هل يكون على الارض فلور ولا توب بيرنر شباب عندكم على سقف الفايرفوكس؟ What do you think؟ طبعا الاجابه مثل ما ذكرت ناصر شيء طبيعي انه ايش؟ انه فلور بيرنر. The answer is that it is much better to have, let me write it here, to have floor burners. طبعا السبب why we need to, or why they are much better, because as I said, once you have the fuel being combusted, the fuel will turn into carbon dioxide, water vapor, and nitrogen, and they are at extremely high temperature. So let's imagine that this is the convection section at the top. Now, for floor burners, the flue gas, اللي هو CO2 والvapor, water vapor والأشياء هذه, they have to travel a long distance
before they reach the convection section. كل ما طالت المسافة يا شباب كل ما كان كمية الطاقة اللي يعني كمية الطاقة اللي راحت إلى البروسيس فلويد أعلى. بينما اللي هو السايد بيرنرز والتوب بيرنرز المسافة بتلاحظون أنها أقصر إخوان. جميل. فمباشرة الغازات لأنها حارة جدا كثافتها قليلة راح تطلع للأعلى بسرعة عالية جدا. هذا الشيء يا إخوان يعني يعتبر شيء سلبي، لأنه في هذا النوع من البيرنرز اللي هو السايد والتوب بيرنرز في كمية كبيرة من الطاقة راح تطلع إلى الكونفكشن سكشن، لأنه مثل ما ذكرت المسافة قصيرة جدا للفلو جاز، على طول مباشرة يطلع إلى الكونفكشن سكشن من دون ما يعني انتقلت الطاقة الحرارية إلى الفلويد اللي هو داخل التيوبز. طيب. So in this kind of furnaces, as I said, by the way, I'm not so sure about it, guys, because I have my experience is more in the petrochemical industries. I don't really have much experience in crude oil processing. خبرتي ما كبيرة في اللي هي مصافي النفط على سبيل المثال. But يعني I heard that most of the heating furnaces in crude oil distillation are designed to have horizontal tubes. طيب, inshallah I will try to explain why. It has something to do with what is known as, and by the way, we have already read that before, Shab. Have you ever heard or read the word coke? Fouling. تذكرون هذا يا إخوان في chapter 3. تذكرون مشاكل اللي هو الاكستشينجر, heat exchanger. We said that one of the most common problems in heat exchangers is fouling, when the tubes or the exchanger gets very dirty. And we have seen that there are different types of fouling, and one of them is known as coke fouling. هذا الكوك يا اخوان عباره عن اللي هو فعلا مثل ما ذكرت ناصر الترسب. جميل. Coke is basically carbon. So if you have some crude oil or you have a cracking furnace, جميل, and let's imagine that this is the tube. Okay, let's say this is a horizontal tube as an example. جميل. Under very high temperature, guys, جميل, the some of the fluid might react, and that reaction gets or the process fluid under high temperature and the presence of the metal of the tube, جميل, will have some form of what is known as catalytic cooking. الكاتاليتيك يا شباب اللي هو التيوب نفس المعدن يعمل على شكل محفز. جميل. طبعا ان شاء الله يمكن حتاخذونها في او فكره عنها عن اللي هو في reaction kinetics. جميل. Some reactions take place naturally without any catalyst. جميل. Without any catalyst, من دون اي محفز كيميائي. ففي مثل هذا النوع يا اخوان من العمليات في الفيرنسز, what happens is that the surface of the tube itself might act as a catalyst, محفز يسرع عملية تكون هذا الكوك. جميل. ف يعني during the operation or during the length run, what happens is that coke will start to accumulate inside the tubes. يبدأ الكوك هذا يتجمع داخل التيوب. شباب لاحظوا هنا وش يصير في التيوب. يبدأ ايش؟ تلاحظون في الصورة هذه اللي أنا قاعد أسويه. And what happens is that as coke accumulates, what happens to the area through which the fluid flows? The area becomes smaller and smaller. المنطقة اللي من خلالها الفلويد يقدر يمشي داخل التيوب تبدأ تقل يا شباب until you get to a point where the tube might get completely clogged. نسد التيوب بشكل كامل يا شباب. طبعا if you see this, جميل, this is a very dangerous problem because once you have a choked tube, and there is nothing in here, what happens to the temperature of the tube down here?
درجة حرارة التيوب الآن فاضي، ما عاد في أي ماتيريال تسحب الطاقة الحرارية. اللي يحصل إنه درجة حرارة المعدن ترتفع بشكل كبير جدا. مش ممكن يصير فيه؟ بالراحة ناصر، بالراحة ينكسر. جميل. يعني you will get one of the coils broken. جميل. or fractured coil, and the process fluid will start to flow out, and it flows out in a firebox. جميل. it goes to a firebox. فوش تلاحظ إذا مثلا كان عندك فيرنس وكان عندك تيوب مكسور، تلاحظ إن في لهب كبير، عندك نار هنا طالع بسبب إن التيوب إيش؟ انكسر. جميل. and the material started to leak. جميل. from the coil or the tube to the firebox. طبعا immediately once you see this, immediately you will have to shut down the furnace. طبعا إن شاء الله if I have enough time I will try to explain how to decoke a furnace. كيف إنك or how they design furnaces to remove the accumulating coke inside the tubes، بحيث انه يصير عمليه تنظيف التيوب ويرجع بشكل نظيف. جميل. طبعا for your information, how do they detect that there is a lot of coke inside the tubes؟ كيف يقدرون يا شباب يعرفون انه في كميه كبيره من الكوك بدات تتراكم داخل التيوب؟ Obviously, Jab, or يعني one of the simplest ways is by measuring the pressure before and after. So they have some kind of pressure measurements, P1 and P2. And they measure the before and after when the tube is clean. Now, if the tube is clean, there will be no restriction to the flow. ما في شيء يمنع الفلو يا اخوان. جميل. فبتلاحظ ان البريشر دروب او انخفاض الضغط هنا بسيط جدا. But once you have coke starting to accumulate inside the furnace, you will see that there will be a much higher restriction. مع تراكم الكوك داخل التيوب، المنطقة اللي من خلالها الفلويد يمشي صارت أقل يا إخوان، ففي صعوبة في عملية الفلو. فبتلاحظون أن الفرق في الضغط ما بين ال P1 وال P2 هذا يا إخوان يبدأ يرتفع. الفرق في الضغط يبدأ يرتفع. فهذه بعد فترة معينة إذا لاحظت إنه الفرق في الضغط يعني مرة كبير، هذه علامة يا إخوان على إنه في عندي مشكلة في التيوبز، وأغلب الظن إنها تكون اللي هو الكوك اكيوميشن. طيب يعني even if you look at the pictures here, you can easily tell that those figures or pictures يعني don't give you a clear picture. يعني ما تعطيك صورة واضحة عن شكل الفيرنس. جميل. من الداخل او من الخارج. جميل. all we have is a 2D يعني figure. جميل. احنا نحتاج هنا 3D. طبعا ال 3D معظمها حتلاقونها ان شاء الله في السلايد تعطيكم تصور اكبر. جميل. طيب now there is something here that I would like to mention, guys, is that in the horizontal tube furnaces there is one big disadvantage. في عيب كبير يا اخوان في مسألة اللي هو horizontal tube furnaces, which is the fact that ground area is large. المساحة الأرضية كبيرة جدا. طبعا هذا يعني خلال مرحلة التصميم لابد أنها تأخذ بعين الاعتبار، لأنه الفيرتيكال تيوب يا اخوان المساحة الأرضية شيء طبيعي أنه راح تكون إيش؟ أقل، لأن التيوبز مرتبة بشكل إيش؟ عمودي يعني. فأنت ما تحتاج مساحة أرضية كبيرة جدا. ممكن تحتاج على مستوى العلوي يا اخوان. طبعا في الفيرتيكال تيوب يا اخوان ممكن يكون عندك الفيرنس على شكل ادوار 4 5 6 يعني حتى الين 10 ادوار. جميل. ويعني maybe you'll need a lift. كان عندنا في المصنع كان في مصعد. جميل. لانه عشان تطلع فوق الستاك مثلا وتاخذ قياسات ميجرمنتس والشغلات هذه
يعني you have 10 decks or 10 floors. جميل. تخيل انك تطلع 10 ادوار، اخذ وقت طويل جدا. جميل. But the good thing about it is that you can have a large vertical tube furnace that occupies a small ground area. جميل. مساحة الأرضية قليلة مقارنة بالنوع الثاني اللي هو الهوريزونتال. طيب. So the third type is the helical tube, is the helical coil heater. And by the way, it's not really very common. So as you can see in this picture, okay, the coil or the tubes inside the radiant section, are arranged in a helical or spiral shape. يجيك بالشكل هذا. طبعا انتم ايش رايكم في التصميم هذا مقارنه بالفيرتيكال او الهوريزونتال؟ خلونا نقارنه فقط من ناحيه عمليات الصيانه. وين الاسهل؟ جميل. يعني انكسر تيوب عندك وجيت تبي تغيره، جميل، وتكلمت مع الصيانه، جميل، وعندك الان هيليكال تيوب اللي هو جايك سبايرال شيب اللي هو بالشكل هذا الحلزوني، وفي عندك الفيرتيكال او الهوريزونتال. وين تعتقدون انه اسهل يا اخوان؟ طبعا يعني في ناس راح يعني اجابتك طبعا كويسه يا ناصر. طبعا usually the horizontal in terms of the installation process might be a lot easier. جميل. Second to that you'll have the vertical tubes. جميل. لانه عمليه تركيب في الفيرتيكال بعض الاحيان ممكن تاخذ بعض الوقت. جميل. لكن مقارنه بالنوع هذا اللي هو الهيليكال تيوب يا اخواني، you can see that the design is difficult. جميل. And the maintenance is also difficult. That's why this kind of furnaces is not very common. هذا النوع يا اخوان ما يعتبر شائع جدا. يعني حتى لو قرينا هنا بالتفاصيل انه in this kind of furnaces it is commonly used where the duties are small. جميل. معدل الاحتراق يا اخوان او الفايرنج rate is small. جميل. And you have the spiral shape يا شباب. جميل. عملية الدوران هذه يا اخوان it makes the pressure drop of the process fluid اللي هو الضغط يا اخوان. تخيلوا هذا البروسيس فلويد داخل من هنا، جميل، وطالع من هنا مثلا على سبيل المثال. جميل. لو تقيس الضغط هنا في المنطقة هذه الأولى قبل P1 نسميها، وقست هنا P2، جميل، حتى لو كان الفيرنس نظيف if the coils are clean يا شباب you'll see that there is a huge pressure drop، في انخفاض كبير في الضغط يا اخوان. طبعا ليش البريشر دروب يعتبر دائما سيء؟ يمكن ذكرناه في اكثر من مناسبه يا اخوان انه يعني a high pressure drop is always bad for your process because that will increase the number of، خلوني اكتبها لكم هنا، that will increase the number of pumps، جميل، and compressors in your system. Is bad because that increases the number of pumps in case you are talking about liquids and compressors for gases in a given process. وانتم عارفين طبعا يا اخوان انه كل ما كان عندك pumps اكثر وكمبرسرز اكثر كل ما استهلك طاقه اكبر، كل ما كانت تتطلب صيانه اكثر، كل ما طلبت موظفين اكثر، كل ما ارتفعت الخسائر التشغيليه، بالتالي تقل عمليه او يقل الارباح عندكم يا اخوان في اي chemical process. So when they design an equipment usually
one of the most critical factors that they have to calculate اللي لابد ان يكونه يعني حتى لو كان بشكل تقريبي اللي هو how much is the expected pressure drop، كم الانخفاض او كم انخفاض الضغط المتوقع للفلويد يا شباب بسبب دخوله وخروجه من الاكويبمنت. جميل. طيب so this is another kind يا شباب طبعا. So all the previous ones يا شباب if you have seen okay if you have a look at it they kind of have only one firebox. جميل. يعني لاحظنا الفيرتيكال والهوريزونتال والهيليكال كويل اللي هو السبايرال شيب و هذه الثلاث انواع they kind of have only one firebox. Now in the first three types usually you are talking about low to moderate flow rates يعني كمية البروسس فلويد اللي تبي تدخله يعني ما تكون يعني تكون منخفضة إلى متوسطة. But if you have to design a furnace that can have a large capacity تكون السعة عالية and you have high flow rates in this situation you will have what is known as the multiple cell heater. طيب طبعا in the multiple cell heater basically instead of having let me write it like this instead of having one firebox there or multiple cell furnaces can have two or more two or more fireboxes or two or more radiant sections. جميل. طيب this figure is not very clear for you guys but I'll show you how the furnace that furnace used to look like. So we have the stack okay at the top and then the convection section okay and then instead of having one large firebox there were like two fireboxes and they look like this. But what happens here Shab, is that the process fluid flows first through the convection section makes several passes for preheating and there are burners in here في burners هنا في الأسفل and you know as the flue gas goes up the process fluid inside the tube or the coils will get preheated and then after that there is a common header like this it goes out of the convection section and then they get distributed يصير في عملية distribution. As an example I'm going to show like this. So you have coils, one of the coils at the front end making several passes like this and then it leaves the furnace and then the second one same thing, they make several passes inside the firebox and then they leave the furnace and so on and the same thing in here, several passes and then it leaves the furnace and you have a second one and it is hard to picture it but I remember that there were 2 or 32 tubes in every cell in that furnace. 32 tubes تخيل. So that gives you an idea that this furnace is a huge one and it was very similar to this. It was a multiple or a 2 cell
furnace. جميل. And why they had to design it in this way? Because they wanted to process a large amount of ethane and propane. And I remember that propane flow rate was up to 72 pounds per hour, 72 طن في الساعة. تخيل كمية ضخمة جدا. يعني it is very difficult to have it like in a single firebox. So we'll have two radiant sections or two fireboxes connected through the arch to a one convection section, and from there the flue gas will go through the stack to the atmosphere. So yeah, it says here briefly that in this kind of heater, guys, the heater configuration is often used in refinery heaters. You can add to that. You can also use it in cracking and reforming furnaces. هذه الكراكنج والريفورمينج اللي يصير فيها تفاعلات كيميائية. Where radiant duties are high. هنا لاحظوا أن كمية الوقود بخلاف السابق الأنواع السابقة تعتبر كميات إيش؟ كمية ضخمة. جميل. طبعا there is a fuel system that controls the amount of fuel at each burner يا شباب طبعا. جميل. And the amount of air يا شباب, as we are going to see inshallah, could be either controlled manually or automatically. عملية التحكم في الهواء ممكن تكون عملية تحكم يدوي أو تحكم أوتوماتيكي. طبعا للأسف الأفران اللي كنت أشتغل فيها كان التحكم بالهواء يدوي، كانت صعبة نوعا ما. طبعا الكتاب هنا موجود يشرح العملية هذه. جميل. طيب so if you have a look at the basic operation of the furnace, جميل, you will find all what we have in here. جميل, is almost very identical to what you have read before in the boilers. اللي هو في الملف هذا يا اخوان اللي هو الانستراكتور نوتس. جميل. عشان كذا ارجع واذكر يا اخوان انه قراءتك للملف هذا اللي هو البويلرز انستراكتور نوتس راح يسهل عليك الكثير الكثير. جميل. اللي بالصورة هذه. جميل. بالصورة وعندك هذا الصفحة والاوبريشن شاب الفيول كومبشن. كل الاشياء هذه تقريبا مشابهة للي موجود في الشابتر الجديد هذا اللي هو حق الفيرنس. Now let me zoom in again and you will see that it will mention almost the same thing. The fuel flows into the burner and it is burnt with air. We have mixed air. جميل. Provided from an air blower. Inshallah you'll see that this is not 100% true all the time. جميل. Air can flow in different ways to the furnace and inshallah we'll see them right now. جميل. So as I said before, guys, the burners that we have in the furnace, جميل, and the same thing goes for the boilers, by the way, guys. It can also be floor mounted, wall mounted, or roof mounted at the top of the furnace, depending on the design. So again, it talks about the same thing, and you have a heating process and the firebox. In this chamber, we have a combustion taking place, and the flue gases. Flue gases, and then they have to, and you have the convection section, where you have heat recovery before the stack. لاحظوا الأشياء هذه كلها تكلمنا عنها وين؟ خلال شرحنا للبويلرز.
So they have some special additives like anti-rust and high heat transfer efficiency اللي هو عملية إضافة بعض الكيميكالز يا إخوان. بعض الأحيان ممكن إذا كنتم مركزين معي قبل شوي أنا تكلمت عن مسألة اللي هو الكاتاليتيك كوكينج، هذا اللي هو إن الكوك يبدأ يترسب داخل التيوب يكون لك فاولينج يا شباب. طبعا there are different ways to slow it down يا شباب. جميل إنه عملية إبطاء تكون الكوك لأنه هو أصلا راح يتكون. جميل. لكن الأفضل إنه تحاول تعمل أي شيء علشان تبطئ من معدل تراكم الكوك. فتصير بدل ما تطفي الفيرنس بعد 20 يوم فقط، لا طفيه بعد 60 يوم. لأنه كل ما كثر عندك الدي كوك هذه، جميل، هذه تعتبر خسارة. تضطر إنك تطفي الفيرنس وتنظفه وترجع تشغله من جديد ونفس الكلام. So sometimes they inject chemicals, جميل, and in the for your information, guys, in the cracking furnaces, one of the most famous chemicals used to minimize coke formation is what is known as DMDS, اللي هو dimethyl disulfide. I hope I got the split right. Yeah, you can look it up, guys. I mean, DMDS or dimethyl disulfide. This is a very famous chemical that is injected with the process fluid. كمية بسيطة جدا يا اخوان، ما يعني ما هي كمية كبيرة، كمية بسيطة جدا مع البروسيس فلويد. هذا الكيميكال يساهم نوعا ما في انه يقلل من عملية اللي هو الكوك فورميشن. And إن شاء الله later on يا شباب you'll see that this is a solution to solve coking problem in the furnace, but it will create another problem downstream. يعني بعد الفيرنس الدي ام دي اس هذا يعتبر مشكلة، فلا بد انك تطلع لها حل. شلون انك تتخلص من السلفايد، هذه المركبات الكبريتية تعتبر مركبات سيئة عادة، ولا بد انك تتخلص منها. So usually after furnaces when you have this kind of chemical injection, there is what is known as the treatment system، عملية المعالجة واللي التخلص من المواد الكيميائية الضارة اللي ممكن تضر جودة المنتج. جميل. فكل الكلام هذا مثل ما ذكرت يا اخوان there is nothing new. They have been already discussed previously in chapter 4. جميل. And this picture, if you look at it, this is the closest thing you can have for a furnace يا شباب, considering a 2D figure. يعني عندنا 2D هنا diagram يعتبر ممتاز يا شباب. لاحظوا ان عندي you have the main sections. جميل. you have the radiant section. جميل. and you have the convection section. I don't know why. And sometimes, and I've never heard anyone saying shield section. I mean, sometimes they call it the cross over section. هذه المنطقة يا إخوان اللي من خلالها عادة في الكروس اوفر التيوب يطلع من الكونفكشن سكشن إلى الخارج، بعدين يدخل إلى الراديانت سكشن أو الفاير بوكس. ما يكون عادة بالشكل هذا. And as you can see, we have, after the convection section, we have the stack from which the flue gases after combustion go to the atmosphere. And you can see that the coil is very clearly shown that you have a vertical tube furnace in here with multiple passes. And in the camp, I have so many, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, probably 10 passes. And this picture, Shab, is not necessarily true, Shab, is that, and this is one type of furnaces in which you have
an air blower or a compressor. compressor هذا يسحب الهواء من الخارج ويضخ الهواء إلى داخل الفيرنس. And at the top you have what is known as the damper. This damper شاب is a kind of a valve. يعني the function is the same as a valve. إنه by opening and closing the damper you will try to control the flue gas flow rates. كمية الفلو غاز اللي داخل أو بمعنى آخر كمية الهواء اللي داخله مع الفيول. Usually in the boilers, guys, probably all the boilers are designed to have a compressor or air blower. هذا أحد الفروق اللي بتشوفونها ما بين البويلر والفيرنس. إن all the boilers must have an air blower or a compressor to blow air or to force air to flow into the boilers. Whereas furnaces might or might not have an air blower, as we are going to see inshallah right now. طبعا in this page you can have a look at how a horizontal tube furnace looks like. And it talks about the construction, and this the construction features, guys, is very important for you to read. مهم جدا انكم تقرون يا اخوان. يعطيكم فكره عن اللي هو what are the elements and the components and the materials that are found in every section. I'll give you as an example. You will have what is known in the radiant section. You will have what is known as the refractory wall. اللي هو شاب refractory عبارة عن جدار عازل يا اخوان. طبعا if you have a furnace like this, guys, you don't want the heat to flow through the walls to the atmosphere from here. ما تبي الطاقة تطلع يا شباب من خلال الجدار إلى الخارج. هذه تعتبر خسارة للطاقة يا شباب. جميل. So you need to minimize the amount of heat losses. اللي هو عملية الخسارة في الطاقة يا شباب. How they do that? Number one, شباب, they have to design the furnace very carefully. They need to select the piping configuration, whether you have a vertical or horizontal. And the location of the burners, whether they are floor burners, side or wall burners, or top burners. And along with that, they will install what is known as the refractory wall. هذا الريفراكتوري وول عبارة عن جدار إخوان مكون من مواد عازلة. هذه المواد العازلة المواد العازلة يا إخوان التوصيل الحراري فيها سيء جدا. اللي هو يعني بالإنجليزي يا إخوان the thermal conductivity of insulating materials is very low. التوصيل الحراري يكون سيء جدا. ليش؟ لأنه أنا بالحرارة فقط تكون داخل الفيرنس، ما بيها تطلع إلى الخارج. جميل. طبعا إلى درجة حتى إنه يا إخوان اللون الماتيريال بعد يعني they have to be careful with selecting the color of that material. جميل. طبعا كل ما كان اللون أقرب للأبيض كل ما كان امتصاص الحرارة من قبل جسم معين أقل، وبالتالي تبقى الحرارة داخل الفيرنس ما تخرج إلى الخارج. جميل. طبعا هذه من الأمور اللي إن شاء الله هتاخذونها بتفصيل أكثر في مادة transport processes. جميل. أنا ما أبي أثقل عليكم بالمعلومات هذه لأنه معلومات كثيرة إخوان. جميل. وتفاصيل كثيرة جدا، لكن يعني I will give you like very simple. أعطيكم بشكل مبسط، وتجون بعدين إن شاء الله لما تأخذ مواد بلوك 2 و 3 تصير تفهم الثيوري تبعها والكيف الإيكويشنز how mathematically you can model a heat transfer equipment، ومن خلالها تعرف الفاكتورز اللي تأثر على الأمور هذه. لكن مثل ما ذكرت يا إخوان inside the firebox, because you don't want to lose heat to the surrounding or to the atmosphere, to minimize heat you have to have refractory walls through which or that can be utilized in minimizing heat losses because they have very low thermal conductivity.
طيب طبعا هنا you can see a job that it talks about some of the problems you can have in a furnace, and one of them is obviously is corrosion. طبعا when we talk about corrosion يا شباب sometimes it depends, but if you have a furnace, then obviously guys, you will, and as a designer of the furnace, you will have to be careful with the type of materials that are used in the construction of the tubes. التيوب يكون مصنوع من أي مادة، جميل. فأحد أهم المعايير إنه المادة هذه ما تتعرض إلى الصدى بشكل سريع جدا. إنك ما تبي كل شوي تطفي الفيرنس وتقعد تشتري تيوبز وتغير التيوبز كل شوي. العملية ما راح تكون مربحة أبدا يا إخوان، جميل. So usually the tubes are made of a mixture of what is known metal alloys. الألوي يا شباب أو خليط المعادن يتكون من مجموعة معادن تتحمل درجات حرارة عالية جدا. Like nickel, like some chrome. Sometimes you could have even aluminum. Okay, and you can also have steel. هذا الخليط من المعادن لما يخلط مع بعض إخوان ويصنع منه تيوبس ممكن يتحمل درجات حرارة عالية جدا. يعني can you imagine يعني maybe probably up to 1100 degrees Celsius إلى 1100 درجة مئوية، تعتبر درجة عالية. طيب so in here it talks about the convection section. So as we said before, in the convection section you have the heat recovery. تسترجع الهيت اللي طالع مع الفلو gases, and that is done by having several or making the process fluid flow in several passes inside the convection section. Let me read here if there is anything to be discussed. Crossover is the term used to describe يا شباب جميل. هذه اللي تكلمت عنها قبل شيء اللي هو crossover section is the term used to describe the tube that connects from the convection section outlet to the radiant section inlet. So as I said before, the crossover section or piping is normally located outside the firebox. اللي هو المنطقة هذه يا إخوان، خلونا نرجع لها اللي هو كروس أوفر. الرسمة اللي رسمتها قبل شوي للمنطقة هذه، إنه بعد الكونفكشن سكشن التيوب يطلع إلى الخارج هذه المنطقة اللي هنا، هذه اللي يسمونها كروس أوفر. فمن خلالها نعرف يعني why we need to have it like this for many reasons يا شباب. جميل إنه you have to control the temperature, and number two يا شباب if you want to get accurate calculations about the heat efficiency in the convection section you need to have the coil designed in this way. إنه هل في عندي fouling في الconvection section ولا لا؟ هذه من الأمور اللي تساعدني يا إخوان، أفضل بكثير من إنه يدخل التيوب مباشرة من الconvection إلى الراديانت section أو إلى الفايربوكس. جميل. طيب, so as you can see guys, we have also talked about the طبعا شباب in here there are many information. One of them is that during normal operation as an operator of the furnace you have to visually inspect if there is flame impingement is occurring. جميل. So what is flame impingement? It happens يا شباب when the flame touches the tubes and causes small isolated spots
of very high temperature. يا إخوان يكون عندك، خلوني أصورها لكم بالشكل هذا. Say that this is the firebox, okay, and you have the tubes like this. معاي يا إخوان، أو على الأقل في أحد معاي؟ نشرح المشكلة هذه لأنها مشكلة شائعة جدا في الفيرنسز يا إخوان، ومشكلة حقيقية ممكن تتسبب في إنه يعني ينكسر التيوب عندك. إنه let's say if you have a floor burner like this. So when you have air and fuel being mixed together and you have the combustion process taking place, this produces a flame، لهب. احد اهم الاشياء يا اخوان اللي هو عشان كذا تتطلب انه يكون عندك فيجوال انسبكشن، انك تشيك من الداخل. طبعا ان شاء الله بوريكم بعد شوي شلون تشيك. يعني by the way you can have a window at the side of the firebox through which you can look at the firebox يا شباب and see the flame. واضح من اهم الاشياء يا اخوان انه for the safety of the coils and the furnace you have to make sure that the flame is not too long. اللهب ما يكون طويل جدا، لانه if it is too long يا شباب because of the high pressure as an example the flame will elongate، راح يطول الين يصل الى درجه يبدا يلمس ايش؟ يلمس التيوب. واذا لمس التيوب هنا يا اخوان you will have the spot here يا شباب at which the flame is touching the coil will be exposed to extremely high temperature. Or in other words you will have what is known as the hot spot. الهوت سبوت هذه حتى بتلاحظها لما تطالع في الفيرنس، بتلاحظ ان هذه البقعه لونها مختلف عن الكويل بشكل عام. تلاحظ ان لونها اصفر على احمر يا اخوان، هذه اشاره على انه ايش؟ المنطقه هذه انا عندي هوت سبوت، درجه الحراره عاليه جدا. فالاسباب ممكن انه مثل ما ذكرت شباب انه the flame you have flame impingement، انه الفليم طاير ما عاد يتحكم في الطول حقه ويبدا يصقع في الكويل، او يكون عندك في المنطقه هذه كوك، يكون في عندك ترسبات للكوك، وهذه الترسبات تبين يا شباب من خلال اللي هو انه يكون عندك localized hot spot. يعني شفتها انا اكثر من مره، شو اشيك على الكويل جميل الاحظ ان في زي النقاط الحمراء او نقاط صفراء على الكويل نفسه، هذه اشاره على انه عندي hot spot شباب. طبعا في الحاله هذه ايش المطلوب؟ في الحاله هذه يا اخوان اذا كان الفليم مرتفع جدا لابد اني انزل الفيول بريشر، جميل، ضغط الوقود انزله قدر الامكان علشان يقل عندي اللي هو طول اللهب. جميل. طبعا زي يعني لو تفكرون فيها زي اللي زي الفرن الغاز بالبيت، صح ولا لا؟ جميل. انت الفالف بس اول ما تدوره كذا بشكل بسيط انت ترى البريشر مره نازل، تلاحظ ان اللهب ما هو طويل، لكن اذا فتحت الفالف كامل تلاحظ ان اللهب بيكون طويل جدا عندك. فنفس المساله هنا موجوده، لكن اللهم انه يعني we don't want the flame to touch the tubes because otherwise you will have localized hot spots. وهذه الهوت سبوت اللي مثل ما ذكرت لو ما حد انتبه لها زين ممكن لا قدر الله ينكسر التيوب ويبدا يصير عندك يعني you will have a huge fire inside the firebox. طيب so والحقيقة مثل ما ذكرت طبعا التفاصيل هنا كثير جدا، لكن للأمانة الوقت ما يسعف إنه نشرح يعني كل جانب موجود هنا، فأنا بحاول قدر الإمكان إنه نوضحها بشكل بسيط. طيب when you talk about the burners يا شباب there are many different types of burners. The book only يعني explains one common type of them. جميل. is located the burner in the vertical cylindrical. لاحظوا انه يركز على الفيرتيكال لانه هو يعتبر اشهر نوع. is located in the floor and it fires upward. Some furnaces have side fire burners. جميل. And although some of the engineers will laugh at this idea when you have a side floor burner لانه it is less efficient. Not to mention that you are having roof burners or top burners that would be
like so silly. جميل. طبعا يا شباب, one very important thing is that you need to have fuel. Let's say that this is the burner right here. جميل. You need to have fuel and air mixed together inside the burner. And here is one thing, Ijab. In order to control the amount of air that needs to be flowing into each burner, you will have some form of a manual control valve here. And this control valve is known as what is called as air register. هذا الاir register, شباب, this is very important. And if you work in a furnace, most likely you will have to turn them up and down. You will have to notch it up a little bit or notch it down. تفتح الاir register شوي او تقفل. جميل. طبعا الاir registers هذه لو تفكرون فيها شكلها زي اللي الشرايط اخوان حقت اللي هو المكيف عندك. جميل. يعني تبي الهواء يزيد تعدل الشرايط حقت المكيف بحيث انه تكون افقيه وبالتالي كميه الهواء تكون عاليه. لكن اذا تبي تقلل كميه الهواء راح ترفع الشرايط هذه بشكل افقي. طبعا في زي الفالف طبعا او زي الريجستر يسمونه, هو في الحقيقه اسمه اير ريجستر, تتحكم فيه من خلال الشرائح هذه كميه الهواء اللي ممكن تسمح لها انها تدخل. جميل. So air registers can be classified as primary, secondary, and if applicable tertiary. You can have a main air register, جميل, and you have a secondary. Secondary يعتبر كمية بسيطة. And you can also have a tertiary. Tertiary اللي هو كمية بسيطة جدا جدا. طبعا عاد يكون فيه primary و secondary, as we are going to see إن شاء الله. طبعا إخوان, in the boilers in chapter 4 when we talk about the burners we said that there is the main burner اللي هو البرنر الرئيسي and there is the pilot burner. pilot burner اللي هو صغير جدا يا إخوان. طبعا البايلوت burner يعتبر صغير وهو عادة خلال عملية الستارت اب. جميل. usually you start up the furnace by igniting the pilot burner. هذا البايلوت burner الصغير وموجود داخل البرنر الكبير, وعملية التشغيل بعض الأحيان ممكن تكون يدوية. جميل. يعني زي يعني كأنك في المطبخ بيكون عندك قداح كذا, يعني سبارك جنريتر. جميل. زي القداح حق الفرن عشان يطلع الشرارة, بس تفتح فالف بسيط جدا حق الفيول and you give it just a spark and that will ignite the pilot burner. وبعد ما يشتغل البايلوت برنر اللي هو الصغير, بعدها تقدر تفتح اللي هو ايش الفالف حق المين برنر, وبالتالي يبدأ يشتغل عندك البرنر بشكل كامل. جميل. طبعا we have a picture here. This is really a very good picture. Yeah, I was talking about the pilot burner. This is the one. لاحظ انه a furnace can be lit by a small pilot flame. لاحظ انه هنا انه في الصورة هذه يا اخوان, لاحظ انه عندي I have the main burner. جميل. اللي هو الكبير هذا كذا على بعضه main burner, and I have this small one. لاحظوا هنا في المنطقة هذه, هذا اللي هو البايلوت برنر. جميل. فمثل ما ذكرت انه عادة العملية يا شباب انه when you start up the furnace you usually begin with igniting the pilot burner, and after that you can ignite the main burner, and the process could be either done manually or automatically. جميل. So where is that? جميل. So yeah, it's talking about the safety of the manual ignition method like a match. جميل. طبعا البايلوت برنر نفسه you can either have an automatic ignition system or you can have manual ignition system. يعني مثل ما ذكرت في الافران اللي كنا نشتغل فيها الشباب الله يعطيهم العافيه, يعني they had to do it manually. يروح على كل برنر
بشكل يدوي يشغل البايلوت بيرنر، وبعدها يفتح اللي هو الاير ريجسترز بشكل تدريجي، وبعدين يبدأ يشغل اللي هو المين بيرنر. طبعا if you have a look at this picture يا شباب، جميل، this is what I wanted to discuss. جميل. From here you have the fuel gas flowing in. جميل. طبعا there is a small line actually for the pilot burner, very small, with a special valve. They call it a regulator. regulator هذا يا شباب valve يفتح شوي شوي، ما هو زي الفالفات العادية. جميل. And you have the main burner اللي هو from which the fuel flows into the main burner. جميل. And in here يا شباب you can see that we have the air register, and this is the register adjustment. لاحظوا انه زي اليد يا اخوان خارجيه، من خلالها انك لما تفرها تقدر تتحكم في الشرائط هذه، وهذه الشرائط هي اللي تتحكم في كميه الهواء اللي يدخل عندك يا اخوان. جميل. فالفيول gas pressure is very important. It has to be controlled. انه مثل ما ذكرت the fuel gas pressure and flow rate will affect the shape of the flame and the color of the flame as well. يعني كنت تكلمنا عن مسألة اللون، ذكرنا انه مهمة جدا انه يكون عندك اللون ازرق او شفاف على حسب نوع الفيول. عادة اللون الاصفر it's an indication that you don't have complete combustion، انه ما يكون عندك احتراق كامل. جميل. ف the air registers, as I said, they are manual. It's a manual control system that is used to manually adjust air flow rate based on how much air is required. طيب, and this picture looks actually much better, guys. Okay, so you have a burner flame, and this is the air flowing in. لاحظ هنا. جميل. وهذا الاير دامبر او الاير ريجستر، هذا يا اخوان من خلاله طبعا تدق مثلا دقتين ثلاثة أربعة بناء على كمية الهواء اللي تبي. طبعا وهنا as you can see we have the pilot line. لاحظوا هنا كلمة pilot، البايلوت gas line. جميل. هذا اللي تبدأ فيه بالبداية أول شيء. جميل. إذا ولع معك البايلوت بعد كذا تقدر إيش تفتح اللي هو primary fuel connection line and then introduce the main flow rates. طيب. Soot blowers. I talked about this in the boilers, I guess. ما أدري تتذكرها ولا لا يا ناصر؟ soot blowers. أحد يذكرها يا إخوان؟ So in soot, what is soot, Jab? Soot is actually a form of ash, okay, and carbon accumulating outside the tubes. اللي هو التراكم اللي هو بعض الأحيان يكون عندك تراكم للرماد وتراكم للكربون الناتج عن عملية الاحتراق غير الكامل على الجدار الخارجي للتيوب. الحين الكوك inside the tube. جميل. Whereas the soot is outside the tube. So soot is actually another form of fouling, but it occurs outside the tube. And it's actually a very big problem in the convection section. I'm not sure. Let me go back there. خلونا نشوف أنا تكلمت عنها ولا لا. هذا الظاهر إني تكلمت عنها. I'm not sure, but I believe I mentioned that before. I mean, briefly, I talked about the soot blowers. Usually, you will find soot blowers in the boilers, because along with the gas fuel, they also burn liquid fuel. And with liquid fuel, you will have a lot of smoke, and probably you will have a lot of ash and carbon accumulation.
جميل. This soot will accumulate outside the tubes, will cause fouling. طبعا يمنع عملية ايش؟ انتقال الطاقة الحرارية. جميل. So again I have to do this. So soot tends to accumulate here اللي هو outside the tubes, and soot blowing is normally done when the efficiency of the convection section is decreased. طبعا بتلاحظون الامر هذا يا اخوان خلال الاوبريشن انه by just looking at stack temperature. تقريبا انا تكلمت عنها والله، بس انا متاكد اني تكلمت عنها، اللي هي السوت اللي هو الرماد والكربون الناتج عن عمليه احتراق الوقود يتراكم على الجدار الخارجي. جميل. ف just by observing stack temperature اللي هو من خلال مراقبه درجه حراره المدخنه الستاك تلاحظ ان درجه الحراره مرتفعه عن الحد الطبيعي. جميل. usually a high stack temperature indicates that you have a lot of soot accumulating on the tubes, especially in the convection section. جميل. طبعا eventually they have to clean it up, so they have what is known as a soot blower. Soot blower هذا وظيفته انه soot blowers, as I'm highlighting right now, utilize flowing media such as water, air, or steam. Usually they use steam to remove deposits from the tubes. فعادة يكون في connections جميل to the inlet of the convection section from the side من الجوانب of steam شاب line. steam pressure عالي وحرارة عالية، هذا الستيم يضرب على الجدار الخارجي للتيوب وبالتالي ينظف ايش؟ ينظف التيوب من اي تراكمات بالذات اللي هو السوت هذا. جميل. ويعني and after visual inspection ان شاء الله you will يعني give the decision that the tubes are very clear. طيب طبعا مثل ما ذكرت اخوان انا افضل انكم تقرون المعلومات صراحه كثيره هنا وممتازه جدا، والفيرنس يعتبر يعني زي البويلر في معلومات كثير كذلك. جميل. لكن يعني as you can see here يا شباب the information that we have here in this chapter are much more compared to the boiler. معلومات هنا اكثر بكثير مقارنه باللي موجود في البويلر. طبعا in the stack in here يا شباب اللي هو في المدخنه you can have what is known as the damper. الدامبر اخوان اللي هو is some kind of a butterfly valve. جميل. And this damper or butterfly valve طبعا they call it air damper, it regulates the draft. Draft يا شباب اللي هو basically the pressure difference between the air intake and the air exits from the furnace. لو خلوني ارسمها لكم بالسريع يعني كذا بما ان كان ناصر موجود. يعني if this is a furnace and we have the stack over here. جميل. At the bottom we have the burners. احنا مثل ما ذكرنا انه we have air registers in here. جميل. And along with that you will have at the top at the stack you have a butterfly valve or what is known as the damper. This damper guys is usually electrically operated. يشتغل بالكهرباء في موتور كهربائي يفتح ويقفل الفيرنس يا شباب. Based on what? Based on two things. What are these two things? Number one, pressure inside the furnace. Okay. Number two, airflow rate. And we have seen previously, guys, that the operating pressure inside an equipment could be either above the atmospheric pressure, يكون فوق الضغط الجوي, it could be equal to the atmospheric pressure, مساوي للضغط الجوي, or below
the atmospheric pressure. جميل. في هذا النوع يا اخوان بالذات if you have an air damper and the air is flowing through air registers like this, okay, the pressure inside the furnace is below the atmospheric pressure. الضغط داخل الفرنس يكون تحت الضغط الجوي يا شباب، وهذه من الامور الرئيسيه اللي تفرق ما بين البويلرز والفيرنسز، ان all the boilers في البويلرز يا اخوان لاحظوا انه the air is forced into the boiler by means of a compressor or blower. لاحظوا هنا في الصورة هذه، خلونا نرجع الملف السابق. You can see in this picture that we have in the draft system we have air compressor or air blower. Air is taken from outside and it is compressed, and there is a control system that controls air flow rate. So air in here is forced by a compressor or a blower to flow into the furnace. That's why at the top here in the stack we don't have a damper. Whereas in this kind of furnaces, or let's go back to the furnace. إن شاء الله الرسمة موجودة. Whereas in this kind of furnace, air is not forced يا شباب جميل. Air is actually not forced. It actually flows. It's actually induced يا شباب جميل. إن شاء الله راح نشرح الفرق. And the pressure inside the furnace is below the atmospheric pressure. So there is a damper, and there is, along with that, you will see that there is a suction fan. Not only a damper, there is a fan as well. جميل. في مروحة شفط هنا جميل تشفط الهواء. جميل. فإذا الفتحات هنا موجودة عندك، إذا أسفل الفيرنس مفتوح عندك اللي هو الاير ريجسترز مفتوحة، and you have an ID fan, they call it ID fan، إن شاء الله بنشوفها بعد شوي. Air will be sucked into the furnace. It is not forced by a compressor, it is sucked into the furnace. Yeah? But the pressure here is negative pressure or below the atmospheric pressure. طبعا if you are all listening to me شباب, you will see that most of the furnaces will have a negative pressure. داخل الفيرنس البريشر أقل من الضغط الجوي. ليش؟ سؤال مهم جدا. يعني مقارنة بالبويلر اللي قبل شوي، البويلر البريشر جوا بوزيتيف أعلى من الضغط الجوي. جميل. بينما في الفيرنسز أغلبها يا إخوان البريشر تحت الضغط الجوي أقل. أحد عنده فكرة ولا أجاوب؟ طيب والموضوع مو علشان مقفل، يعني all of them are closed يا شباب جميل. But the reason here Nasser is that because I just mentioned that when we talked about hot spots قبل شوي والflame impingement, how do you visually inspect؟ كيف أقدر أشيك من خلال النظر على الكويل هل في hot spot ولا لا؟ I need to have some kind of a window، صح ولا لا؟ لازم يكون في نافذة جانبية من خلالها أقدر أشوف. جميل. ف usually you have a sliding window، في window يا شباب نافذة تقدر تفتحها يدويا. جميل. and the furnace will be open to you. جميل. فليش يخلون الفيرنس negative pressure عادة؟ because if you open this window ناصر جميل the pressure here outside P1 is higher than the pressure inside the furnace P2. So what happens يا شباب؟ هل الغازات اللي داخل الفيرنس تطلع للخارج ولا الهواء اللي في الخارج يدخل من خلال النافذة هذه؟ مثل ما ذكرت الضغط برا أعلى من الضغط داخل الفيرنس. ففي هذه الحالة إذا فتحت النافذة هذه هل الغازات تخرج إلى الخارج ولا الهواء يدخل للداخل؟
طبعا P1 يا سلام عليك. طبعا P1 أعلى من P2، شيء طبيعي إنه الهواء يدخل إلى الداخل. This is very important for your safety، صح ولا لا؟ لأنه لو كان البريشر داخل positive وفتحت الويندو هذه، الغازات تطلع عليك بوجهك، لا قدر الله ممكن يصير فيك مشكلة، تعرض للحرق. جميل. لكن علشان نقدر يعني if you want the operator to visually inspect the coils، جميل، you need to design your furnace to be operating at a negative pressure or below the atmospheric pressure. فدائما احد الحركات اللي دائما كنا نسويها انه نفتح النافذه وما نطالع مباشره. جميل. يعني ناخذ الجلوفز، نفك الجلوفز زي كذا ونحطه على النافذه. اذا الجلوفز كان يحاول انه يدخل داخل الفيرنس، معناته البريشر نيجاتيف and it's okay I can look inside. جميل. لانه عارف، انا متاكد ان البريشر اقل من الضغط الجوي، فالهواء راح يدخل الى داخل الفيرنس واقدر اطالع في الكويل اشوف في عندي مشاكل، هل في لون غير طبيعي، هل في كويل مكسور ولا لا. لكن تخيل لو كان بوزيتيف وفتحت الويندو هذه، للاسف الغازات الفلو غاز يطلع عليك مباشره على وجهك، ممكن لا قدر الله تتعرض لمشاكل كبيره. ان شاء الله راح اتكلم عنها بعد شوي، انه how air or how draft is being controlled and how many types of draft systems we have inside the furnace. طبعا هنا الانسوليشن، جالس اتكلم في الانسوليشن عن المواد العازله وطبيعه المواد العازله. It's very important for you Rishab, because a part of your visual inspection is not only to look at the coils but also you have to look at the insulation. الانسوليشن بتلاحظون they are made of bricks زي البلوكات. بعض الأحيان البلوكات هذه تطيح. جميل. ما هو جدار موحد، زي البلوكات كذا مركبة. جميل. يحاولون إنه يكون في مادة يعني there is a stuffing material between the bricks to hold them in place, but sometimes those bricks might fall. ممكن تطيح وتنزل على الأرض يا إخوان، وهذه راح تسبب مشاكل كبيرة. ف they have to also visually inspect the walls and make sure that the insulating materials and the refractory wall is completely intact. جميل. طبعا هنا جالس نتكلم عن الكومبشن بروسيس في الصفحه هذه، وتتذكرون في الكلام البويلرز طبعا تكلمت عنها، انه how you have a complete combustion لابد يكون عندك limiting reactant والاكسس reactant. جميل. الاكسجين should be the excess reactant and all of these things. جميل. يعني لو قريتها هنا بتلاحظ انه نفس الكلام اللي ذكرناه هناك موجود هنا مع بعض التفاصيل الإضافية. جميل. فعملية التحكم في الهواء يا إخوان تتم من خلال طريقتين. الطريقة الأولى بشكل يدوي مثل ما ذكرت، اللي هو من خلال الإير ريجسترز. جميل. اللي هو من خلال الإير ريجسترز، من خلال النقاط هذه. وفي نفس الوقت من خلال الكنترول روم يتم التحكم اللي هو الدامبر هذا، الإير دامبر. جميل. طبعا الإير دامبر يكون موجود إذا كان عندك suction fan أو ID fan يقول induced draft fan. فعملية متعبة نوعا ما في هذا النوع من الأفران، إنه عندك manual valves. جميل. يعني تخيل لو كان عندك 64 بيرنر تحتاج إنك تشيك عليهم واحد واحد، يعني عملية متعبة نوعا ما. الاير ريجسترز هذه على فكرة يا إخوان دائما تتعرض للمشاكل. تعرفون الجو هنا في الشرقية شلون، غبار، يعني الغبار دائما يسد الفتحات هذه فيأثر على البيرنرز. فعملية التنظيف بعض الأحيان تكون متعبة بعض الشيء. جميل. يعني ما نخوفكم، بس إنه أعطيكم الواقع الصدق. يعني إذا كان عندك فيرنس حجمه كبير، يعني you have to be ready for that. طيب. This is very important here. أنا صار لي فترة أحاول أوصل للنقطة هذه اللي هي the furnace draft system. جميل. What do we mean by the furnace draft? The furnace draft is how air flows inside the furnace. جميل. And the boiler. جميل. It can be applied to both boilers and furnaces. جميل.
So there are different ways يا شباب by which air can flow into the furnace. جميل. طيب خلونا نشوف what do we have in here يعني عشان احاول اشرحها بشكل مبسط. طبعا it says here that the hot flue gas inside the firebox and stack are lighter than the cold ambient air outside. جميل. طبعا في الهواء الفلو غاز دائما بيطلع فوق لانه كثافته اقل، ولانه يطلع لابد انه في شيء يزيح اللي هو الهواء البارد اللي يدخل من الاسفل. جميل. But sometimes there are ways or there are different ways by which you can control airflow into the furnace, and it depends on whether you want a controlled flow rate or not. هل تبي كمية الهواء يتم فيها التحكم أو لا؟ Do you want the air to naturally into the furnace؟ هل تبي الهواء يدخل بشكل طبيعي داخل الفرنس؟ أو you want it to be flowing with the help of an equipment like a compressor or a blower or a fan. That's why the air draft or the furnace draft system, or we have basically 4 types of draft system. You already have seen one of them, شباب. اللي هو the forced draft. خلوني ابدا بالفورس درافت لان احنا شفناه في البويلر. What is the forced draft? In the forced draft, the air is supplied by means of a centrifugal fan, commonly known as a forced draft fan. جميل. But in this situation, air is forced to flow جميل into the furnace or the boiler with the help of a compressor or a fan. لاحظوا ان في الرسمه عندنا اللي حقت البويلر. Let's go back again. We have, as you can see, we have an air compressor or air blower. جميل. Air is taken from outside, filtered, and then compressed. جميل. So the pressure of air flowing into the boiler or the furnace is more than the atmospheric pressure. In a forced draft furnace, the pressure inside the firebox is above the atmospheric pressure. طبعا for your information guys, usually most of the furnaces are not designed to have a forced draft. السبب اللي ذكرناه قبل شوي انه you need to inspect the coils and the wall of the furnace. You cannot do that with the pressure inside the furnace being above the atmospheric pressure. فالفورس درافت عادة ما يستخدم في الأفران، يستخدم في البويلرز. أغلب الأحيان يستخدم في البويلرز إنه you have. جميل. خلونا نشوف الصورة هنا اللي هو this is the force draft. You have a fan that forces air or compresses air. فالبريشر هنا داخل يعتبر above the atmospheric pressure. جميل. طبعا the good thing about it يا شباب, the good thing about the forced draft is that you can measure جميل and control air flow rate. تقدر تقيس لانك طبعا عندك كومبريسر لازم فيه suction pipe في discharge pipe، صح ولا لا؟ جميل. وبالتالي يعني you can install a flow instrument آلة دقيقة لقياس الفلو ريت ومن خلالها تقدر تقيس الفلو ريت. جميل. طبعا the disadvantage is that you have a compressor to force air to flow into the furnace or the boiler, and that means more operating and maintenance costs. طيب النوع الثاني اللي هو الناتشرال درافت، من اسمه درافت بشكل طبيعي. There are no equipment. Sorry about that. In the natural draft furnace, you have no equipment. Air flows into the furnace naturally because of
the difference in density. فعندنا هنا يا اخوان مثل ما ذكرت هذا النوع الاول، لاحظوا انه there are no equipment, no fans, no blowers, no nothing. يا جميل. Why? Because once you have a combustion process taking place, the flue gas is much lighter in density. كثافة الغاز اللي طالع اللي هو CO2 والwater vapor حرارته عالية، كثافته منخفضة. فالغاز اللي كثافته منخفضة دائما يطلع وين؟ للأعلى. جميل. فالآن إذا طلع هذا الغاز لابد أن في شيء يدخل مكانه، فاللي هو منه؟ اللي هو الهواء البارد، يعتبر بارد مقارنة بالفلو جاز. Air, because of this, air will flow naturally into the furnace. طبعا من النادر جدا انك حتلقى industrial furnace بهذا النوع اللي هو الناتشرال درافت. جميل. لانك انت بتتحكم في كمية الهواء اللي تدخل الى الفيرنس، وبالتالي تعرف كمية الوقود اللازمة، يعني ما تحرق اكثر من اللازم. جميل. طيب. So in the natural draft, no equipment, air flows naturally because of the density. In the forced draft, air is compressed by a fan or a compressor into the boiler or the furnace, and that makes the pressure inside the firebox above the atmospheric pressure. Now, the third type is known as the induced draft. هذا induced draft جميل اللي هو أنا تكلمت عنه قبل شوي، إنه instead of having a compressor that, at the bottom of the furnace that forces air to flow into the furnace, at the top of the furnace you have a suction fan or an induced draft fan. عندي هنا مروحة شفط هنا في الأعلى. Sorry, not this one. It's actually this one. So this is the induced draft. At the bottom you have air registers. جميل. اللي بشكل يدوي تتحكم بكمية الهواء. And at the top you have the induced draft fan with the damper. الدامبر يكون هنا. جميل. أسفل الفان هذه، أسفل المروحة. فهنا يا إخوان in the induced draft the pressure inside the furnace is below the atmospheric pressure. إن عملية شفط هنا ما هي compression. جميل. وهذا النوع الانديوس درافت شائع جدا، انه مثل ما ذكرت it allows operators to visually inspect the coils as well as the radiant section as a whole through a peeping window or through a side window. يقول لنا كذا فتحت الويندو هنا البريشر داخل الفيرنس اقل من الضغط الجوي، بالتالي الهواء يدخل الى الداخل and it's totally safe for you. So far we have natural draft, we have forced draft, and we have induced draft, and the last one is known as the balanced draft. In the balanced draft, as you are going to read inshallah, you have a combination of both. عندك you have a compressor and an induced draft. عندك ضغط وشفط في نفس الوقت. طبعا سؤال لك يا ناصر، يعني هل تشوف ان هذا النوع الاخير البالانس درافت هل يعتبر نوع شائع ولا لا، مع ذكر السبب؟ هل يعتبر نوع منتشر ولا لا مع ذكر السبب؟ سؤال للجميع يا اخوان اللي راقبنا في المحاضره. طيب. So the answer is, let me save you time, because we have to review the final exam. The answer is, this is not a common type. هذا ما هو نوع منتشر لأنه you have more equipment in here, and that makes the maintenance cost much more higher compared to the اللي هو compared to the induced draft. النوع الأشهر والأفضل عادة في الأفران اللي هو الانديوست درافت اللي هو هذا.
جميل، اللي هو انه في مروحه شفط عندك وفي دامبر فوق. وفي الاسفل اير ريجسترز على كل بيرنر، طبعا هي صعبه شوي. هذه في الافران. جميل. بينما في البويلرز اشهر نوع عندك اللي هو هذا الفورس درافت، انه يكون عندك كومبريسور compresses the air to flow into the firebox of the boiler. جميل. ففي الافران عاده induced draft، بينما البويلرز يكون forced draft. جميل. طبعا في الاخير عندنا هنا هو هذه الصفحه الاخيره جالس يتكلم عن البالانس درافت. جميل. والانديوس درافت. طبعا لاحظ انه هنا ما يميز الانديوس درافت انه you have a negative pressure inside the furnace ensures air supply to the burners from the atmosphere. وفي هنا يتكلم طبعا عن الدرافت كنترول، انه كيف اتحكم في البريشر داخل الفرنس، بحيث انه بناء على الديزاين طبعا في انسترومنتس آلات دقيقه تراقب وتتحكم في عمليه اللي هو الدرافت. وعاده الدرافت كنترول is done by adjusting the damper، اللي هو الدامبر اللي فوق اعلى في الستاك، تفتح وتقفله بناء على البريشر requirements. جميل. So that's it for the furnaces. This is a very brief actually discussion for the furnaces. Inshallah I will try to upload the video if I have enough time inshallah. طيب for the final exam, let's go to the final exam. طبعا انا كنت متوقع اليوم لان اخر اسبوع وكذا، كنت متوقع ان عدد كبير راح يكون متواجد لانه فاينل اكزام عليه 25%، لكن يعني البركه في الموجودين ان شاء الله. طيب for the final exam you have probably seen the final exam schedule. inshallah will be on Wednesday December 29th I guess. And what you will have يا شباب for the final exam, you will have the chapters from after the midterm. عندكم البويلرز، compressors, storage tanks and vessels, and furnaces. طيب يعني ما بنخلي هذه مراجعة سريعة جدا. Let me stop recording here.